Good morning. At this time, I'm going to ask everybody to please silence your cell phones. Buenos días. En este momento les voy a pedir a todos que por favor silencien sus móviles. Buen día. Patrulla Fronteriza del sector de El Paso le da la bienvenida a la cuarta edición de la iniciativa Se Busca Información. Les pido de manera más atenta de nuevo que por favor pongan sus móviles en silencio. Mi nombre es Wendy Lee y soy la supervisora de operativos de la Unidad de Comunicaciones aquí en El Paso, Texas. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradecemos a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y a nuestros colegas en ambos lados de la frontera el estar aquí el día de hoy. La iniciativa binacional Se Busca Información es una colaboración de recursos y estrategias que refuerzan nuestra seguridad fronteriza, con el objetivo de desmantelar a organizaciones delictivas que representan una amenaza a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. La participación de nuestros miembros de la comunidad es esencial para poder identificar a estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales no les importa la seguridad ni el bienestar de nuestras comunidades. Y únicamente a través de nuestros esfuerzos es que podemos neutralizar y acabar con estas organizaciones y sus actividades ilícitas. Como ciudadanos y vecinos en ambos lados de la frontera, ustedes tienen el conocimiento del entorno de las comunidades, lo que los convierte en los ojos y los oídos de estas agencias que están aquí presentes. El estar dispuesto a denunciar algo sospechoso o a alguien cometiendo algún crimen sospechoso, contribuye a nuestra habilidad de poder desmantelar estas organizaciones criminales. Adicionalmente, nuestra sólida alianza y colaboración con el gobierno mexicano y las agencias locales, estatales y federales son fundamentales para garantizar la seguridad en ambos lados de la frontera. Trabajando juntos podemos compartir recursos, información y prácticas. Juntos podemos enviar un mensaje claro a estas organizaciones criminales, que no solo somos agencias de gobierno locales, estatales y federales, pero también somos una comunidad en contra del crimen organizado. Ahora le cedo la palabra al jefe adjunto de la patrulla fronteriza, Jaime López. Good morning, everyone. You all can have a seat if you want. On behalf of the United States Border Patrol, welcome to the fourth iteration of the Se Busca Initiative event in the El Paso, Texas sector. I am Assistant Chief Patrol Agent Jaime Lopez. And first and foremost, I would like to thank all of you, including the members of the local, national, and international media outlets for attending today's event. The Se Busca Initiative is a binational collaborative approach to strengthen border security with the goal of disrupting and displacing members of criminal organizations that present threats to the communities on both sides of the border. Community involvement is essential in identifying and combating the threats posed by transnational criminal organizations. These organizations have no regard for the safety and well-being of our communities, and it is only through our collective efforts that we can effectively counter the illicit activity. As residents and neighbors on both sides of the border, you possess valuable knowledge about your surroundings, making you our eyes and ears. Your vigilance and willingness to report unusual or suspicious activity greatly contribute to the ability for us to disrupt and dismantle these networks. Additionally, our strong partnerships and collaboration between the government of Mexico and law enforcement agencies is paramount in ensuring effective response against transnational criminal organizations. By working together, we can share resources, intelligence,
and expertise, enabling us to better understand and respond to complex challenges posed by these groups. Together, we can make a meaningful impact and send a clear message to these criminal organizations. Now, I would like to take a moment to recognize some of our very important dignitaries representing both the United States and Mexico, to include our guest speakers. From the District of New Mexico, U.S. Marshal David Barnett. El presidente municipal del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar. U.S. Border Patrol El Paso Sector Chief Patrol Agent, Scott Good. Cónsul General de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León. Customs and Border Protection Acting Deputy Commissioner, Pete Flores. Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jauregui Moreno. From the Office of Field Operations, Acting Port Director, Albert Barnes. And El Paso Homeland Security Investigations Deputy Special Agent in Charge, Tae-Kook Chu. Now it is my distinct honor and privilege to introduce to you Acting Deputy Commissioner Pete Flores. Well, good morning, everyone. Pleasure really to be here today in El Paso for this event. I think we've done this multiple times in several sectors, and it's very important on what our message is, what our joint messaging is, and then how we really link our communities together from a security aspect on what we're doing against transnational criminal organizations. So let me first welcome you here to CBP's commercial cargo facility here at the Bridge of Americas. Especially want to recognize our special guest and invaluable partners in Mexican government that here today, thanking you for your support on what we're doing, our federal, state, and local law enforcement partners. Today we're here and we're going to talk about the latest developments in CBP Se Busca Información Initiative. Se Busca, which means to look for in English, is a positive example of U.S.-Mexico cooperation to combat transnational criminal organizations. This key bilateral campaign identifies 10 individuals associated with TCOs who are wanted for crimes, including human smuggling, kidnapping, extortion, narcotics, illegal weapon trafficking, and murder. These dangerous individuals are wanted by both U.S. and Mexican law enforcement. All of us today recognize that there is no single agency that can succeed in this mission alone. Se Busca campaign has brought together these law enforcement and government agencies on both sides of the border, and we have all agreed to cooperate and to share information to help apprehend and arrest these criminals. This initiative also encourages the public on both sides of the border to anonymously report information about wanted criminals. Phone lines are open 24 hours a day. The calls go directly to El Paso Sector Border Patrol call center. There's also a WhatsApp number where people on both sides of the border can use in order to provide information on targeted individuals via text message. The 10 individuals wanted pictures are placed on posters, flyers, billboards, and the signage is visible to the public in both the U.S. and in Mexico. In Mexico, they are displayed on bulletins, billboards, on city streets, and on posters in convenience stores. In the United States, posters will be displayed at U.S. Border Patrol stations, immigration checkpoints, at the international ports of entry in El Paso and the New Mexico border regions. The program on the U.S. side is coordinated through the U.S. Border Patrol Foreign Operations Branch in coordination with law enforcement in Mexico. These carefully coordinated appeals to the public will lead to key information needed to capture these individuals. This kind of bilateral teamwork is vital to the safety and security for everyone here as well as in Mexico. Before I close, just want to note that Se Busca
is just one facet of CBP's commitment to disrupting activities of TCOs. Operation Plaza Spike, for example, targets the gangs and cartels in Mexico that facilitate the flow of deadly fentanyl, as well as its analogs and the precursors and tools to make those drugs. This operation is yielding real results. 2 days ago, CBP officers, area Port of Nogales, Arizona, seized 150 pounds of fentanyl hidden in a vehicle. Another example, on July 1st, seizure in Lukeville, Arizona, where officers intercepted 4 million fentanyl pills weighing a total of 1,000 pounds, enough to kill 220 million people. Se Busca, like Operation Plaza Spike and other similar law enforcement partnerships, is critically important to keeping our communities safe. I'll be happy to address any questions during the Q&A session. Now I'd like to turn it over to Chief Good. Good morning, I'm Scott Good, Chief of the El Paso Sector Border Patrol. Thank you for all being here today. Today I would like to talk about the partnerships that the United States Border Patrol, in collaboration with our federal, state, and local partners and the government of Mexico, have formed over the years. We've worked tirelessly to promote safety and security for communities at the U.S.-Mexico border. Se Busca Información is a binational U.S.-Mexico initiative to apprehend 10 dangerous criminals wanted on both sides of the border by law enforcement. Se Busca operates very similarly to long-time and proven initiatives such as Neighborhood Watch, Crime Stoppers, FBI's 10 Most Wanted, and countless others that have proven successful through community engagement and law enforcement response. The binational cooperation between the United States and Mexico enhances border security, which positively impacts the quality of life for local communities in the United States and Mexico. Since the unveiling of the initial Se Busca Top 10 initiative in 2019, 13 high-level targets have been successfully apprehended and prosecuted by the government of Mexico, including 4 targets apprehended from information received through the tip line. The targets before you include the current 10 wanted criminals nominated by the government of Mexico and the United States. For the first time in history of this initiative, a U.S. citizen is now a part of the targeted criminals on that list, number EP10. Given the recent influx of illicit activity along the El Paso-Juarez corridor, it is important now more than ever for us to collaborate together on both sides of the border. The United States and Mexico officials before you today take pride in continuing to build on the prior successes that this initiative has achieved. As we move forward, our focus continues to be to disrupt and dismantle transnational criminal organizations that threaten and endanger citizens on both sides of the border. It is critical that we engage with the community stakeholders and individuals on both sides of the border by increasing public awareness through this initiative. Without community engagement, our efforts today and moving forward would not be nearly as successful. The Se Busca initiative absolutely depends on participation of our community along with our government partnerships. It is paramount for our combined efforts to be successful. That members of our communities see our posters and messaging efforts and understand that if they see these criminals on either side of the border, they call 915-314-8194 anonymously to report information. The public may also convey their information via the WhatsApp application, again at 915-314-8194. The phone lines are open 24 hours a day. The calls go directly to El Paso Sector call lines. This information is shared with the government of Mexico partners to apprehend these individuals. The Se Busca initiative consists of increased information sharing and community engagement to enhance border security and improve the quality of life for those who live and work in West Texas, New Mexico, and Chihuahua.
This is made possible through the continued strengthening of existing coalition partnerships between law enforcement agencies, state offices, municipal governments, private industry, and individual citizens to disrupt transnational criminal organizations. In closing, the United States and Mexico have a collective interest in cultivating a safe, secure, and prosperous environment in our shared border region. Please know that the men and women of the U.S. Border Patrol continue to work tirelessly around the clock to support and uphold this initiative and will continue to do so for the foreseeable future. Border security is national security. Thank you, honor first, and God bless you all. Thank you, Chief Good. And now I would like to welcome our next speaker, Director Barnes. Good morning. My name is Albert Barnes. I'm the acting Port Director for the Port of El Paso. And on behalf of Director Mancha, who's unable to attend today, I'd like to welcome you to the El Paso Port of Entry boated cargo facility. Thank you, Deputy Commissioner Flores, for your attendance, and welcome to our distinguished guests, our law enforcement partners from the local community, and the government of Mexico. We're here at the Bridge of the Americas, El Puente Libre, an appropriate location to announce our continued commitment to this binational program that is designed to make our communities safer. We receive many visitors to the port, and we always tell them about the difference that exists here in El Paso and Ciudad Juarez, and that difference is it relates to partnerships. To the emphasis we place on collaboration with our federal, state, and local partners, as well as our international partners. And at the core of that support for programs such as the Se Busca initiative is the value we place on our cross-border partnerships to combat violence that is often associated with criminal organizations. Our Office of Field Operations mission priorities include providing for the safety of international travel and the economic security of our national economy. So at OFO, we remained committed to the safe flow of legitimate travel and the safety of our binational community. We look forward to continued collaboration and partnership with our international partners as we work together to reduce criminal activity in our region through the Se Busca initiative. As you can see, the posters that you see here are displayed prominently throughout the ports of entry here in El Paso. And with that, thank you for being here. Thank you, Director Barnes. Our next speaker will be from the Fiscal General del Estado de Chihuahua, Mr. Cesar Gustavo Jauregui Moreno. Un año más fue lo primero que muchos recordábamos cuando nos encontrábamos al llegar a este lugar y nos saludábamos y recordábamos cómo pasó el tiempo tan rápido que ya pasó un año de la última vez que tuvimos la oportunidad de estar en un evento como este, intercambiar información, ideas, y eso hace que mi reflexión en torno al evento de hoy gire fundamentalmente en torno a dos ideas. La primera de ellas tiene que ver con algo que desde mi punto de vista resulta fundamental para comenzar a dar resultados en materia de seguridad pública. Y creo que una de ellas es la constancia, la permanencia, el ser enfáticos en la importancia que tiene nuestra misión de combatir a grupos criminales y estar permanentemente dando resultados en contra de las actividades delictivas que ellos realizan. No hay otra fórmula de éxito para quienes estamos involucrados en las tareas vinculadas a la seguridad pública.
la constancia, la permanencia, el estar absolutamente concentrados en la importantísima función de disminuir la peligrosidad de los grupos criminales, el estarles constantemente y todos los días viendo cómo se perjudica su actividad criminal, es lo que al último viene y da los resultados que hoy, cuando llegaba yo y decía, ¿te acuerdas? Venimos hace un año, hoy nos tiene también con resultados muy concretos. Y muchos de los que aparecieron ahí el año pasado están hoy tras las rejas con un resultado contundente, con mayor seguridad para los ciudadanos de ambos lados de la frontera, y desde mi punto de vista es algo que debemos de resaltar. No hay otra forma de combatir delincuencia. El otro día alguien me decía cómo se ha podido en Chihuahua bajar un poco el índice de criminalidad y cómo han logrado que año con año, cuando menos se mantenga o se baje poquito, con órdenes de aprehensión. Hacía mucho que en el estado de Chihuahua no se presentaban 30, 35 órdenes de aprehensión al mes por homicidio doloso. Y esto es algo que no ha logrado bajo ningún criterio la Fiscalía General del Estado sola. Hoy tenemos la fortuna de estar integrados con los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales. Ha sido invaluable, por ejemplo, aquí en la frontera, la colaboración y la permanente intercambio de información con la Policía Municipal de Ciudad Juárez, que prácticamente todos los días nos pone a disposición personas que han cometido o que son responsables de la comisión de los delitos que verdaderamente agravian a la sociedad. Esos que tienen que ver con el secuestro, con el homicidio, con la extorsión, con el robo de vehículo con violencia, con el robo de domicilio con violencia, y que se combaten afortunadamente gracias a la colaboración de policías municipales, de la invaluable y destacada colaboración de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, que no solo a la Fiscalía General del Estado le remite todos los días delincuentes en la tarea que realiza diariamente de seguridad pública y de prevención, sino que prácticamente es la dependencia que más surte de gente a la Fiscalía General de la República en materia de delincuencia federal. Y a ustedes pueden ahí revisar los datos, tanto de las policías municipales de Juárez, de Chihuahua, como de la propia Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Y programas como este, de Se Busca Información, yo les decía el año pasado, resulta fundamental que la delincuencia tenga rostro, que la delincuencia no se encubra bajo el velo del anonimato. Es importantísimo que estas personas se sepa y públicamente sean señalados por la sociedad como responsables de la comisión de delitos que agreden, que lastiman y que causan un profundo daño a las sociedades de este y del otro lado de la frontera. Entonces, con mucho gusto, a nombre de la gobernadora del estado, venimos hoy a suscribir un año más este programa, sabedores de la importancia que reviste para la seguridad de ambos lados de la frontera y con el compromiso ineludible de continuar con todas las capacidades de las que seamos capaces de desplegar, combatiendo a la delincuencia para que cada vez la frontera mexicana y estadounidense sea un lugar más seguro para quienes se desarrollan en esta importante comunidad económica, social y política. Felicito a quienes tuvieron la iniciativa de esta importantísima agenda pública en materia de seguridad y, como siempre, les reitero el más caluroso y sincero saludo de la gobernadora del estado de Chihuahua. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Jauregui Moreno. Please allow me to welcome our next speaker. He is Presidente Municipal del Municipio de Ciudad Juárez de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar. Pues muy buen día a todas, a todos. Primero que nada, agradecer la invitación para estar aquí el día de hoy. Y primero voy a decir un poco algo que comentó el fiscal Jauregui. Para venir aquí y tener esta coordinación con nuestros vecinos, aliados, amigos, creo que es muy importante lo que ahorita se decía, que nosotros estemos coordinados en primer lugar. Es decir, claro que es muy importante esta coordinación. Sin embargo, no serviría de mucho si no estuviéramos coordinados entre nosotros. Y yo quiero destacar algo que me parece muy importante. Nosotros acabamos de vivir un proceso electoral en México. Ustedes lo saben, las elecciones. Y bueno, pues las elecciones son siempre un motivo de confrontación, de debate. Pero a mí me dio mucho gusto que en las pasadas elecciones el tema de seguridad no fue un tema que nos dividiera. Es decir, mientras estábamos pidiendo el voto unos y otros, todas las autoridades en materia de seguridad se mantuvieron coordinadas. Yo lo quiero comentar, digo, no tiene mucho que ver, pero bueno, sí tiene mucho que ver, porque venimos aquí el día de hoy a ratificar nuestro compromiso de mantener esta colaboración que ya hemos realizado y que por lo que se ha dicho aquí ha dado resultados, pero venimos como autoridades mexicanas unidos y coordinados, independientemente de nuestros orígenes. Y eso es bien importante. Yo quisiera destacar eso. Ya creo que todo el mundo en sus mensajes ha dejado muy claro la importancia de esta coordinación, la importancia de que ha dado resultados y por lo tanto se mantiene esta estrategia y en eso pues obviamente nosotros seguiremos colaborando. Pero me gusta resaltar que como autoridades mexicanas nos hemos coordinado y que hemos dejado a un lado las diferencias partidistas en el tema de seguridad. Eso es bien importante. Y entonces eso nos permite venir aquí unidos a reiterar este compromiso. Entonces el día de hoy, a lo que venimos, digo, todos estamos de acuerdo en la importancia de esta estrategia común, en la importancia de estar trabajando en equipo. Yo he dicho muchas veces, porque estoy convencido, está claro que somos dos países, pero los que vivimos en la frontera sabemos que somos una comunidad y que todos tenemos intereses, amigos, familia de los dos lados de la frontera. Entonces, para nosotros es mucho más fácil entender la importancia de estrategias como esta que permitan darle seguridad a la frontera en los dos lados de eso. Entonces yo, pues básicamente agradecer la invitación y ratificar el compromiso del gobierno municipal de Ciudad Juárez de mantener, en primer lugar, esa coordinación en México con el gobierno del Estado, con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el Ejército Mexicano. Aquí está el general Gutiérrez, comandante de la Guarnición Militar de la Plaza, con la Guardia Nacional también de México y obviamente con nuestros vecinos, con las autoridades norteamericanas para que la frontera se fortalezca y podamos seguir en esta tendencia que llevamos a la baja en los delitos de aquel lado, que seguramente también va a impactar de este lado de la frontera. Entonces, ratificamos nuestro compromiso, cuenten con nosotros. Lo que hicimos el año pasado con estos carteles, buscaremos mejorarlo este año para que haya una mayor presencia en ambos lados de la frontera y podamos dar con estos criminales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuellar. Now, please allow me to introduce our next speaker. He's from the District of New Mexico, U.S. Marshal David Barnett. Hi, good morning. My name is Dave Barnett. I'm the newly appointed U.S. Marshal for the District of New Mexico. The U.S. Marshals are here today to pledge your support to the Si Busca initiative. As U.S. Marshal, I'm very appreciative of the partnerships with our federal, state, local, and international partners. But our most important partnership is that with the public, and we need their support and their reporting to help identify and locate these wanted individuals. I see all of us here today as an affirmation of our commitment to combat crime and improve the lives of our communities that we swore to protect and serve. It's a really honor to be here with you all today, and thank you for including the U.S. Marshals in this important and impactful initiative.
Thank you, Mr. Barnett. And our last speaker of the day is going to be from Homeland Security Investigations, El Paso Deputy Special Agent in Charge, Mr. Teoccocho. Thank you for being here. I'd like to start off by giving special thanks to our esteemed dignitaries and colleagues from the government of Mexico. So thank you. Thank you for being here. Good morning. My name is Teoccocho, and I'm the Deputy Special Agent in Charge for Homeland Security Investigations, El Paso. Drug smuggling, and human trafficking are reprehensible crimes that not only destabilizes our community, but threatens public safety on both sides of the international divide. Whether one is in the state of Chihuahua or the state of Texas or the state of New Mexico, crime and violence does not end where a border begins. As the principal investigative arm of the Department of Homeland Security, HSI is committed to combating transnational criminal organizations in both the United States and Mexico. The fundamental obligation of government is to keep its citizens safe. To this end, in collaboration with our local, state, federal, and international partners, HSI asks the public for their assistance in locating these dangerous criminals who wreak havoc in both Juarez and El Paso. Help us bring them to justice. We cannot do this alone. We need your help. Thank you very much. Thank you, Deputy Cho. I would like to thank all our speakers here today, as well as everyone in attendance, members of the media and our community. We seek your assistance in spreading the message of this important initiative in an effort to locate these 10 wanted criminals, as shown here. This concludes the 4th iteration of the Se Busca campaign. We will now open the floor for questions to the media members, to our panel members here. Please remember that this is a Q&A, and it's specifically for the Se Busca initiative. Thank you. Un momento, por favor. Juez. Carmona. Francisco Carmona, de Televisa. Chief, ¿cuántos fueron agregados a esta nueva lista y por qué? Fueron 5 los que fueron agregados en la lista. Fue un conjunto con el Gobierno de México y los Estados Unidos que seleccionaron a los nuevos, a la gente que se ve ahí. Fueron 5 que se fueron agregados a la lista. ¿Por qué delitos? No sabría decirle exactamente cuáles son los delitos de cada uno, pero ¿En general? no sabría decirle la verdad. ¿Alguien? ¿No? ¿Quiere? Se le podría, si me permiten un momento, se les podría pasar la lista. Hay unas panfletas que tienen la información donde se les da la información, el volante, y ahí mismo van a encontrar la información que están buscando. Muchas de estas personas están aquí por el contrabando de personas, puede ser por cargar posesión de armas de fuego, puede ser por el tráfico de personas, pero son varios variables. Me faltó una pregunta. Sí, claro. ¿En conjunto con México desde que se hizo la iniciativa? Would one of you like to answer that? How many have we detained? Yeah. Un total de 13. Sí. Okay, so here, so it's basically the same question, but in English. Since the beginning of this campaign, how many have been apprehended? A total of 13 apprehensions. Okay. Yes. And another question is there been any talking about expanding this initiative to other parts of the Texas border? Well, we do have it along our southwest border, across our southwest border sectors. We have worked in San Diego sector, Yuma sector, El Centro sector, Del Rio, RGV, El Paso. So this Yes, ma'am. started out a little bit slow in getting the The public microphone, to. please. So when this started, it was a little bit slower getting the public to participate. It's really picked up. What do you attribute this to? What has happened so that the public has confidence in reporting some of these very dangerous people? You see it right here, ma'am, our simple collaboration with the government of Mexico and the U.S., our U.S. partners.
No, but I'm talking about the public. What have you done to get the public's confidence? You think just by them seeing, because these are dangerous people. People are afraid to come forward, even Yes. if it's anonymous. That is correct, ma'am, and great question. The public, as us, we see this ongoing crime rising. You could see that this is a clear reflection of their commitment to also help out law enforcement. You could see the relationship that they have with us, with our local, state, and federal agencies. They're willing to work with us because they will not stand for crime. Next question. Good morning. I just wanted to ask you, I know there's a bit more of a culture in the U.S. of actually, tipping information anonymously. But since this is a binational initiative, I wanted to ask you how many of these calls actually come from Mexico? We can find a statistic for you, sir, and then we can ensure that all of you, each and one of you, the media, receives that. Yeah, you said that for the first time a U.S. citizen is making the list. Can you tell us a little bit more about this individual? Yes, Marshall, do you, any information regarding our target, a USC target? So he's like you're saying, it's the first time he's a U.S. citizen, and the reason he's there because he's a sex offender. He has an arrest warrant out of Dallas, Texas, and one out of Houston, Texas. And we suspect he's on either side of the border? Yes, sir. Bueno, también en español, la razón por la que está un ciudadano americano en esta ocasión, nosotros como U.S. Marshals lo pusimos en el boletín porque es un abusador sexual de menores. Él tiene una orden de arresto en la ciudad de Dallas, Texas, y otra en Houston, Texas. ¿Lo puedes identificar? Sí, es Alberto Mariscal, que es el objetivo número 10. Buenos días, mi nombre es Jorge Reynosa, soy el jefe adjunto de operaciones internacionales del sector del Paso. Ahorita sobre la pregunta de las llamadas, de dónde, el origen de las llamadas que recibimos, la mayoría de las llamadas que recibimos sí son de números de México, de Juárez. Los objetivos del programa de búsqueda de información son objetivos regionales y por eso ahorita colaboramos específicamente con el estado de Chihuahua. Entonces, todos estos criminales son los que tenemos información o la última información se recibió es de que residen en estas áreas. Y por eso, obviamente, tenemos conocimiento de que unos están fugitivos en el estado de Chihuahua. Buenos días. Hablaban de 13 personas detenidas. ¿Estas personas dónde fueron detenidas? ¿En Ciudad Juárez o fueron detenidas aquí en la Ciudad del Paso? Ha sido una mezcla de los dos. La mayoría de los arrestos se han iniciado en México, con información que se ha compartido, que nosotros la colaboramos con las agencias estatales de investigación y con nuestros homólogos del gobierno mexicano, pero hemos tenido también arrestos que se han hecho de este lado, aquí en El Paso. Buenos días. The majority of the prosecutions have been in Mexico. You got to keep in mind that these targets have processes or warrants of arrest issued by the government of Mexico. Buenos días. Tengo algunas preguntas referente a, en este primer año, a qué desafíos se han enfrentado, cómo han trabajado las autoridades, si estas personas han sido capturadas con operativos propios o bien se han dado recompensas, quisiera saber eso. Y finalmente, si decía ahorita el alcalde Cruz Pérez Cuellar que dentro de esta pasada contienda electoral hubo algunos enfrentamientos, pero ahora hay cambios de gobierno. ¿En qué clima esperan y van a seguir trabajando ustedes al cambio de gobierno tanto de México como de Estados Unidos, de gobierno? Para lo de las recompensas, desde el número 1 al número 9, el gobierno de México maneja eso, ellos tendrían la información. Y para el objetivo número 10, esa sería la recompensa que viene de parte de los Marshals. Sobre su pregunta, si hay continuidad en el cambio de gobierno, para nosotros esto es transparente. Obviamente, como ven aquí, están los oficiales electos y representantes del gobierno de México, como de nosotros, y hay consistencia en continuidad. En la materia de seguridad no paramos y no hay pausas por los ciclos electorales de ambos países que vamos pasando. Los dos seguimos con nuestra misión de seguridad, específicamente seguridad fronteriza,
de los dos lados de las naciones. Tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante. Good morning, everyone. Not that long ago, CBP announced the operations Apollo X and Plaza Spike for the El Paso sector, right? And you guys mentioned them earlier. How these two operations connect with the Se Busca Información one? Because, of course, they're all three different initiatives. But how are those two helping you guys to apprehend these suspects along with the Se Busca Información initiative? One of the benefits of the Se Busca Información, like Chief Good alluded about other programs, the Crime Stoppers, like the FBI Ten Most Wanted, and other programs, it's a tip line. And we, off of that tip line, we have generated under leads and investigations. And obviously, transnational criminal organizations, they all dwell in all crimes on the border, dealing with drug trafficking, dealing with kidnapping, dealing with trafficking of arms, trafficking of people, anything that generates money. So therefore, all of them, are overarching. And one of the benefits for this particular program, this is a way for citizens to report crime. And even though it's not going to be related to the targets, we will refer that information to the appropriate agencies for action. And that's been a huge benefit of this program. As mentioned, there's been multiple arrests not necessarily related to the objectives here, but there have been high-value targets that we've been able to get off the streets, both in Mexico and in the U.S. Bueno, esto concluirá nuestro evento el día de hoy. Les quiero agradecer a nombre del Chief Good y al nombre de nuestro AC, el señor Pete Flores, el que ustedes estén presentes, y a nuestro gobierno mexicano también el estar aquí presentes. Cualquier otras preguntas que tengan los medios de comunicación, se tomarán las preguntas fuera del evento. Muchísimas gracias. Thank you everyone for being here.